Thank you very much, Mia, and bonjour à toutes et à tous. Today, we'll provide an update on the response to the outbreak of monkeypox in Canada. The Public Health Agency of Canada continues to work closely with international, provincial, and territorial partners on prevention and control activities to contain the spread of monkeypox virus in Canada. Globally, as of August the 10th, over 31,000 confirmed cases of monkeypox have been reported from 91 countries, territories, and areas across all 6 designated regions of the World Health Organization. This represents a 19% increase in global cases during the latest reporting week as compared to the previous week. In Canada, as of August the 10th, a total of 1,059 confirmed cases of monkeypox have been reported nationally, including 511 cases in Ontario, 426 in Quebec, 98 in British Columbia, 19 in Alberta, 3 in Saskatchewan, and 2 in the Yukon. Among cases for whom additional information is available, over 99% are male, and the median age was 35 years. Monkeypox infection is usually a self-limited illness, and while most people recover on their own after a few weeks, the accompanying rash can be painful and can affect any part of the body. In some circumstances, people can become very sick, and in rare cases, death can occur. To date, there have been 28 reported hospitalizations in Canada, including 2 ICU admissions and no deaths due to monkeypox in Canada. In line with international trends, the majority of confirmed cases in Canada with available information on exposure history reported intimate sexual contact with other men. Nationally, less than 1% of confirmed cases with available information on age and sex were in females or people under 20 years of age. Internationally, women and youth likewise account for 1% or less of reported cases. Canada's Chief Medical Officers of Health have stood up a Special Advisory Committee, or SAC, on the monkeypox response, much like was done for COVID-19 over 2 years ago. To date, our discussions have focused on testing, working with community organizations to raise awareness on ways to limit spread of the virus, and deployment of the Imvamune vaccine and therapeutics. While the global monkeypox outbreak continues to be a serious concern, by focusing efforts on the impacted communities in Canada and worldwide, including with vaccinations, we have an opportunity to contain the spread. To date, the Government of Canada has deployed over 99,000 doses of Imvamune vaccine to provinces and territories, with more than 50,000 people vaccinated as of August the 11th. Increasing awareness and understanding is crucial. Public education to equip people with the information they need to make informed decisions is an essential part of our response. Local community organizations are doing outstanding work in this space, including providing information directly to those most at risk. And the Government of Canada has provided funding to support their work. In the current outbreak in Canada, we are largely seeing person-to-person spread. This can occur when someone has close contact with an infected person's bodily fluids, respiratory droplets, or skin source. It may also occur through direct contact with clothing, sheets, or other personal items that have been in contact with someone infected with the virus. It is important to stress that anyone, regardless of their sex, gender, race, or sexual orientation, can become infected with or spread the virus. We are urging everyone to be aware of the symptoms of monkeypox and learn how to reduce the risk of getting infected and spreading the virus to others. Common symptoms include a rash or skin sores on any part of the body, which may be accompanied by general symptoms such as fever, headache, muscle aches, fatigue, and swollen lymph nodes. If you think you may have been infected with the virus, we urge you to stay home and isolate away from others.
If you think you have been infected or may have come into contact with someone who has monkeypox, it is important to immediately contact your healthcare provider or local public health authority. As we learn more about monkeypox, we will continue to provide updates, including on the canada.ca/monkeypox website, to ensure people in Canada have the information they need to understand the risks and prevention measures they can take to protect their health. Thank you. Merci. Miigwech. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous ferons le point sur l'intervention en cas d'éclosion de la variole simienne au Canada. L'Agence de la santé publique du Canada continue de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires internationaux, provinciaux et territoriaux sur des activités de prévention et de contrôle qui ont pour but de limiter la propagation du virus de la variole simienne au Canada. Dans le monde, en date de 10 août, plus de 31 000 cas confirmés de variole simienne ont été signalés dans 91 pays, territoires et régions des 6 régions désignées de l'Organisation mondiale de la santé. Cela représente une hausse de 19% du nombre de cas à l'échelle mondiale au cours de la dernière semaine de déclaration, comparativement à la semaine précédente. Au Canada, en date de 11 août, un total de 1059 cas confirmés de variole simienne ont été signalés à l'échelle du pays, y compris 511 cas en Ontario, 426 au Québec, 98 en Colombie-Britannique, 19 en Alberta, 3 en Saskatchewan et 2 au Yukon. Parmi les cas pour lesquels des renseignements supplémentaires sont disponibles, plus de 99% sont des hommes dont l'âge médian est de 35 ans. L'infection à la variole simienne est généralement une maladie spontanément résolutive. Et alors que la plupart des gens se rétablissent d'eux-mêmes après quelques semaines, l'éruption cutanée qui l'accompagne peut être douloureuse et toucher n'importe quelle partie du corps. Dans certaines circonstances, les gens peuvent devenir très malades et, dans des rares cas, la mort peut survenir. À ce jour, 28 hospitalisations ont été signalées, y compris 2 admissions aux soins intensifs et aucun décès ont été attribués à la variole simienne au Canada. Conformément aux tendances internationales, la majorité des cas confirmés au Canada avec des renseignements disponibles en matière d'historique d'exposition sont déclarés chez les hommes ayant eu un contact sexuel intime avec d'autres hommes. À l'échelle nationale, moins de 1% des cas confirmés avec des renseignements disponibles sur l'âge et le sexe sont des femmes ou des personnes de moins de 20 ans. Sur le plan international, les femmes et les jeunes représentent également 1% au moins des cas signalés. Les médecins hygiénistes en chef du Canada ont mis sur pied un comité consultatif spécial, ou CCS, sur la réponse à la variole simienne, comme ce qui a été fait pour la COVID-19 il y a plus de 2 ans. Jusqu'à présent, nos discussions ont porté sur le dépistage en collaborant avec les organismes communautaires afin de mieux faire connaître des façons de limiter la propagation du virus et le déploiement du vaccin Imvamune et des produits thérapeutiques. Bien que l'éclosion mondiale de variole simienne demeure une préoccupation sérieuse, en concentrant nos efforts sur les communautés touchées au Canada et dans le monde, y compris la vaccination, nous avons l'occasion de limiter la propagation. À ce jour, le gouvernement du Canada a fait parvenir plus de 99 000 doses de vaccins Imvamune aux provinces et aux territoires, avec plus de 50 000 personnes vaccinées en date du 11 août. Il est essentiel d'accroître la sensibilisation et la compréhension, l'éducation du public pour donner aux gens l'information dont ils ont besoin pour faire des choix éclairés est un élément essentiel de notre réponse. Les organismes communautaires locaux font un travail remarquable dans ce domaine, notamment en fournissant de l'information directement aux personnes les plus à risque, et le gouvernement du Canada a fourni du financement pour appuyer leur travail. Dans l'éclosion actuelle au Canada, nous assistons en grande partie à une propagation de personne à personne. Cela peut se produire lorsqu'une personne est en contact étroit avec les liquides corporels, les gouttelettes respiratoires
ou les lésions cutanées d'une personne infectée. Cela peut également se produire par contact direct avec des vêtements, des draps ou d'autres objets personnels qui ont été en contact avec une personne infectée par le virus de la variole simienne. Il est important de souligner que toute personne, quel que soit son sexe, son genre, sa race ou son orientation sexuelle, peut être infectée ou propager le virus. Nous invitons tout le monde à être conscient des symptômes de la variole simienne et à apprendre à réduire le risque d'être infecté et de propager le virus aux autres. Les symptômes courants comprennent une éruption cutanée ou des lésions cutanées sur n'importe quelle partie du corps qui peuvent être accompagnés de symptômes généraux comme la fièvre, les maux de tête, les douleurs musculaires, la fatigue et l'enflure des ganglions lymphatiques. Si vous pensez avoir été infecté par le virus de la variole simienne, nous vous invitons à rester à la maison et à vous isoler des autres. Si vous pensez que vous avez été infecté ou que vous avez pu être en contact avec quelqu'un qui a la variole simienne, il est important de communiquer immédiatement avec votre professionnel de soins de santé ou l'autorité locale de santé publique. À mesure que nous en apprendrons davantage sur la variole simienne, nous continuerons de fournir des mises à jour, y compris sur le site web canada.ca/variole simienne, pour nous assurer que les Canadiens disposent des renseignements dont ils ont besoin pour comprendre les risques et les mesures de prévention qu'ils peuvent prendre pour protéger leur santé. Merci. Miigwech, thank you. Thank you very much, Dr. Tam and Dr. Njoo. If we'll turn to the question period now, if you have a question, please use the raise hand function. We'll have one question and one follow, and we will start off today with Adam Miller from CBC. Question. The U.S. this week moved to stretch out doses of monkeypox vaccines to allow for fractional doses to be given in order to vaccinate many more people than their current vaccination strategy allows. Does Canada have any plans to look at the strategy to stretch out our doses in order to vaccinate more people? Yeah, thank you for that question. And I think we've been connecting, of course, with our US colleagues to look at their strategy and see if we can gather as much information as we can. There's limited data, but I think it is an important approach to explore. But for now, working together with the National Advisory Committee on Immunization, we're really pushing out the approach of one dose first to reach as many people as possible in our most highly impacted populations. And we will be looking at the interval and the timing and need for that second dose with the National Advisory Committee on Immunization. So that's our approach for now. But we think it is important to gather that information from the United States. Do you have a follow? Yes. The UK released a report today that seemed to suggest early indications that monkeypox cases may be plateauing there. Has Canada seen any signs that monkeypox cases are slowing or plateauing here as well, or are we still seeing continued growth? I think it's probably a little too soon to tell. Although when I spoke to the chief medical officers yesterday at the Special Advisory Committee on Immunization, there may be some early signs. I think Dr. Moore had talked about this well publicly, that there's some early signs of a slowing down of that accelerated epi curve. So we're not, the cases are not increasing at the speed at which they were increasing at the beginning of the outbreak. And so we will just keep monitoring that trend in the next number of weeks. Thank you. Our next question will come from Boris Prou from Le Devoir. Bonjour, Dr. Tam et Dr. Njoo. Je constate que le nombre de cas de l'Ontario a dépassé le nombre de cas du Québec.
J'aimerais savoir si vous avez une explication sur ça et si c'est dû à des bonnes politiques de gestion de la pandémie sur place. Merci pour la question, c'est Dr. Njoo. Je pense que la situation évolue d'une province à l'autre à un rythme différent, mais je pense en général, je pense qu'on a commencé avec le Québec et maintenant c'est l'Ontario. Le Québec a commencé aussi avec la vaccination et puis après c'est l'Ontario. Je pense qu'en général, je pense que toutes les provinces et territoires, et Dr. Tam a aussi mentionné, on a eu un comité, consultatif spécial sur la variole simienne et tout le monde maintenant est sur la même page pour offrir le vaccin, à une population plus au risque. Donc, je pense que avec cette politique au Québec et aussi en Ontario, on commence à voir peut-être un peu de diminution avec le taux d'incidence. Je pense avec les discussions hier, on a vu que peut-être que, je ne sais pas en français, mais en anglais, on parle de doubling time, la période où le nombre de cas double. Et au début, avec l'expérience dans les deux plus grandes provinces, c'était peut-être même environ entre en moins de 2 semaines, peut-être 11, 12 jours, quelque chose comme ça. Maintenant, on a un peu d'évidence que peut-être que la période, c'est peut-être plus comme 16, 17 jours. Alors, et c'est une bonne tendance, mais comme Dr. Tam aussi a constaté, c'est un peu plus tôt. Il faut regarder. Je pense que la politique au Québec, en Ontario, c'est pareil, mais c'est peut-être seulement une question de l'évolution avec leur propre courbe épidémique. Merci. Et en suivi, j'aimerais savoir si vous avez des données aussi plus granulaires sur où dans les provinces ces cas-là se trouvent. Par exemple, au Québec, est-ce qu'on parle de 426 cas concentrés à Montréal et en Ontario, est-ce qu'on parle de Toronto, Ottawa ou ça peut être dans différentes régions? Oui, je pense que je laisse aux autorités de l'Ontario au Québec peut-être préciser, mais ce que je comprends, oui, au début, c'était vraiment, comme il dit, une éclosion concentrée à Montréal, aussi à Toronto, mais on a aussi maintenant l'évidence qu'il y a des cas signalés à l'extérieur des deux grandes villes. Donc, je pense que c'est plus, comme il dit, une question d'avoir les cas, un peu des cas partout, mais c'est toujours la majorité des cas sont signalés à Montréal, Toronto. Mais c'est c'est grâce à ça que nous autres, on a discuté avec nos homologues des provinces et territoires, et tout le monde est prêt maintenant, peut-être, comme dit, à modifier un peu l'approche stratégique de vaccination et pas seulement au début, c'était seulement le cas peut-être que d'offrir le vaccin au contact étroit d'un cas signalé. Puis après, c'est OK, peut-être que c'est mieux peut-être offrir avec les gens qui peut-être ont fréquenté peut-être les mêmes endroits ou événements où il y a eu des cas. Mais maintenant, on dit OK, peut-être que c'est mieux peut-être vraiment offrir les vaccins, peut-être aux personnes, peut-être, on peut dire en français, la communauté HARSA, les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, peut-être aussi qui sont, peut-être, s'ils sont encore actifs sexuellement, offrir aussi pour vraiment capturer, offrir plus à des personnes à haut risque. Partout, c'est pas seulement Montréal, Toronto, mais partout dans les deux provinces, mais aussi, je pense, aussi dans les autres provinces et territoires. Thank you, Dr. Njoo. Our next question will come from Katie May from the Winnipeg Free Press. Hi, how much of the vaccine doses have been delivered to Manitoba? Can you be more specific about the supply that's been dedicated to Manitoba? Dr. Tam, I think you're on mute. Pardon, sorry about that. I think, I don't have specific numbers in front of me, but I would just say that the approach has been to, of course, take an estimate of the size of the population at risk. And then we've been providing doses based on the per capita population, if you like, of the provinces. So it's proportionately divided and being provided by the provinces and territories. And even through the allocation process, the drawdown on the allocated amount might be different. So some provinces have accessed their allocations faster than others because they're seeing cases. And so I can't
tell you precisely exactly how many have been delivered to Manitoba. But I know that for the country, it's over 99,000 doses. Is the federal government going to be keeping track of monkeypox through wastewater monitoring, similar to COVID? That's a very interesting question. And I think COVID, of course, gave us the opportunity to increase these types of infrastructures. And because of that investment, we have been leveraging that infrastructure to look at monkeypox as well. So yes, and the National Microbiology Lab, through the methodologies, have found an approach that, in fact, is quite promising. We were just discussing that yesterday, and it looks like it can be quite sensitive. And so I think moving forwards, it could form part of our monitoring of the disease activity going up and down across the country. So it's actually quite complicated methodology, but I think we've now landed on something that can probably be utilized more broadly. Thank you, Dr. Tam. Our next question will be from Marie Chabot-Johnson from Radio-Canada. Bonjour, la question est pour Dr. Njoo. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, merci. Super. Donc, on l'évoquait déjà, là, il y a plusieurs pays qui sont en train de changer leur stratégie parce qu'il y a des problèmes d'approvisionnement. En fait, nous, au Canada, est-ce où en est la situation avec les vaccins? Est-ce qu'on considère qu'on a assez de doses de vaccins pour la demande? Et en fait, est-ce que si on en a assez, c'est parce que la demande... Est-ce que la demande va être suffisante, en fait, genre? Oui, merci pour la question. Comme on a déjà dit, on a pris les recommandations de notre communauté nationale d'immunisation et avec les experts, on continue avec une approche, avec l'approche d'offrir une dose de vaccin Imvamune aux gens à haut risque. Et puis, c'est une question peut-être examinée. C'est quoi peut-être l'intervalle peut-être idéal pour peut-être la deuxième dose? On a vu notre bonne expérience avec le COVID-19, les vaccins, et qu'un intervalle plus allongé peut avoir une meilleure réponse pour l'immunité. Donc, ça c'est pour le présent. Et on a discuté avec nos homologues des provinces et territoires et tout le monde est sur la même page. On a assez de vaccins pour l'instant, mais c'est toujours une question de continuer de travailler avec les compagnies pour assurer peut-être avoir des autres achats au futur. Mais pour l'instant, on a assez de doses pour continuer avec une approche stratégique d'offrir les doses de vaccins aux personnes à risque élevé. Je pense que on a fait comme Dr. Tam a dit, on a fait des estimés peut-être que pour la population à risque dans chaque province et territoire. On est en train de délivrer les vaccins aux provinces et territoires. On a déjà donné presque 100 000, c'est 99 000 de doses de vaccins. Et à date, les provinces et territoires ont administré plus de 50 000 doses. Donc, je comprends que vous dites qu'on a assez de doses pour vacciner l'ensemble des Canadiens, qu'on a besoin de vacciner pour enrayer la crise. Il y a des services de santé publique comme en Colombie-Britannique qui ont décidé d'arrêter de vacciner les étrangers qui venaient en plus grand nombre au Canada, justement à cause des problèmes d'approvisionnement, entre autres aux États-Unis. Est-ce que c'est une mesure qui devrait être appliquée à l'ensemble du pays si on veut s'assurer que les Canadiens puissent être vaccinés? C'est une bonne question. Moi, je pense que qu'est-ce qui se passe ou peut-être s'est passé en Colombie-Britannique, peut-être se peut appliquer aussi aux autres provinces et territoires. Je pense que c'est toujours aussi une question des décisions prises à l'échelle locale, aussi provinciale. Je pense qu'en général, si on donne le domaine de santé publique, on veut toujours être, comme dire, flexible et ouvert et aussi offrir vraiment quelque chose comme un vaccin pour protéger les personnes à haut risque, mais
on sait aussi que c'est un enjeu peut-être plus au passé aux États-Unis avec peut-être l'accès au vaccin. Donc, ce qu'on voit, c'est la situation a changé, évolué aux États-Unis avec l'accès au vaccin. Et donc, je pense que c'est plus le même enjeu peut-être aujourd'hui que peut-être il y a une semaine. Donc, je pense les autorités en Colombie-Britannique voient que la situation a changé et c'est ça. Que les Américains qui traversent la frontière maintenant, je pense qu'ils n'ont plus d'accès au vaccin aux États-Unis. Je pense que c'est plus le même enjeu qu'avant. Thank you, Dr. Njoo. Our next question will be from Laura Osman from the Canadian Press. Good morning, doctors. Thanks for taking our questions today. I wanted to follow up a little bit on the question about wastewater. The CDC reported yesterday that the Public Health Agency is also looking at testing the wastewater for polio. Are there any other diseases that you are keeping an eye on or developing methodologies for at this point? I think so far we've, of course, looked at COVID and monkeypox. Polio virus is something that has to be monitored in environmental samples throughout the world in different places. So that is something that is a bit more established. We haven't to date been looking for polio viruses, but should that need arise, of course, we can. We're already starting to look at what the options are. Right now, we're not necessarily looking at any other virus, but it is something that can be adapted. Another area of application that we've been thinking of prior to the pandemic is looking for antimicrobial resistant organisms. So that is a key area of exploration as well going forwards. That's really interesting. Thank you. You also mentioned how complicated the methodology is for monkeypox. What are some of the limitations of this, given, for example, with polio, some kinds of vaccines can show up as polio in the wastewater. Are there other risks with monkeypox as well? Well, I can certainly refer you to our technical experts if you want to follow up, but as I understand it, first of all, of course, you need sequences if you were looking for virus, but you're dealing with a slurry of many things with a lot of DNA, RNA, all sorts of things mixed in. And you have to use a lot of bioinformatic know-how, and there's a lot of noise within the sample that you're looking at. So it comes down to some of those considerations. On polioviruses, for example, yes, you're looking at a virus that could be quite homogeneous, depending on the oral polio vaccine, perhaps that's been used. And then you're looking at different mutations that have occurred across that virus that reverts it back to a more virulent virus. So it's not terribly easy. And different countries use slightly different approaches. And we've seen even in wastewater across Canada, there's different approaches to tackle that, which I think is a good thing. We don't have to standardize everything. I think it's a time of innovation and exploration. And then I think one of the roles of our lab is to then look at the best method and try and bring some standardization and guidance to that testing. But I'm not going to go that much further because I think you should talk to the major experts in this area. Thank you. It's Dr. Njoo. Maybe I could add some additional points to what Dr. Tam said. Yeah, you're right. We have the technology, so to speak, obviously starting with COVID-19, and we can monitor a number of other, viruses, for example, polio. But I think it begs the question as to what is the utility? Yeah, we know we live in an interconnected world. And as you pointed out, the oral, vaccine is used in many other countries. And so it's not surprising, with people going back and forth that we may be able to detect, be it either,
from the vaccine, etc., polio quote in our wastewater. But what does that mean? That's something that we need to look at. But I think the more important point is that look here in Canada, overall we have had a high, very good vaccination coverage rate. I think over 90% for polio. That's something we need to look at, because I think in general there's been a bit of an issue concern that because of COVID-19, some of the sort of the vaccination programs for routine childhood diseases maybe that slipped a bit. And it's certainly something all the provinces and territories need to obviously look at and make sure that hopefully if there's any gaps or catch up that needs to be done, that we do that. So I think it's really also a question of keeping up to date with all of our childhood vaccinations as appropriate and necessary. And then we'll keep monitoring, obviously, if cases show up in terms of what we call flaccid paralysis, doing further investigation. Here in Canada, we're very good. I think we haven't had a declared sort of a reported polio case in I think about 2 decades or so. I can stand to be corrected, but that's certainly my understanding, and we're obviously keeping an eye out. So how wastewater and sort of looking for polio and other things, we need to sort of see how it fits into the bigger approach in terms of our overall prevention control activities for all infectious diseases. Thanks. Thank you. Our next question is from Olivia Bowden from the Toronto Star. Hello, can you hear me? Yes. Okay, great. So I just had a quick question about potential funding for those isolating, because I've had many community advocates tell me that it's been really tough for those diagnosed when they're having, up to a month or longer periods of isolation. They're unable to attend work. I'm wondering if the federal government is planning any sort of programming to provide even temporary funding for those dealing with isolation, especially when we're seeing cases rise. Yes, I think that's a question and it's a very live issue amongst the community. From my perspective, I do think that in order for people to isolate or to reduce the risk of transmission, and also just to recover from the illness itself, it's important that those who cannot support themselves get other supports, and I think that can come in different ways and by all different levels of government. So I can't tell you anything more specific than that, but if we can do it in the COVID-19 context, I think we should think about it more broadly for infectious diseases, particularly ones that affect communities and when it's a public health emergency as well. So, I think it's important to support people to do the right thing. At the same time, obviously we're looking at ways in which we can reduce impact and reduce the feasibility of that isolation period as well. And so that people may not have to isolate for as long. But we realize that there's a science to the recommendations, but there's also an acceptability and feasibility aspect to how people can follow those instructions. Olivia, do you have a follow-up question? Sure. So, keeping all of that in mind, would, governments or, the federal government be more inclined to provide any kind of national funding program? Would it take the cases to increase to introduce something like that, even something similar to the programming available for those who can't isolate due to COVID-19? I think that is not the sort of policy question that I can answer personally. But as I said, from a public health perspective, in order to reduce transmission risks and protect everyone, it's important to support those who need to be in isolation to do so.
I've also indicated that we are supporting community-based organizations, which is great when it comes to different ways of reducing risks of both acquiring the disease and reducing the risk of spread. That's also very important, and I'm really happy that the federal government's able to provide some funding for that. Thank you, Dr. Tam. We do have a few more minutes to answer questions. Nobody else currently has their hand raised. If anyone has a follow-up question they'd like to add, or if anyone who hasn't asked a question still wants to, please raise your hand again. Okay, Laura Osman from the Canadian Press. Thanks, Mia. I just thought I'd ask you, since we haven't had a chance to talk to you since the U.S. declared monkeypox a health emergency, I'm wondering, if Canada were to do that, what would be the benefits, and at what point is that something we would consider? Yes, so there's a very different approach in terms of accessing authorities and funding in the United States compared to Canada. So when we first got the intelligence and signal internationally about monkeypox, we stood up our incident management system, which is what we use to manage outbreaks or emergencies within our own system. And as I've said, we are able to stand up governance like the Special Advisory Committee on Immunization. And that also includes input from Indigenous Services Canada and Indigenous Medical Officers of Health, for example. So we have the necessary governance. And then we have different approaches, of course, with the provinces being able to declare crises or emergencies at their level. And you probably appreciated that throughout COVID-19, there was no actual declaration at the federal level for a public welfare emergency under the Emergencies Act. So, but we were able to get the authorities that we needed through existing mechanisms for regulatory, for regulatory emergency authorities, for funding authorities, etc. So that has not been invoked even for the COVID-19 pandemic. So for monkeypox, we've been already doing all the things that the US is also doing, and being able to mobilize vaccines, being able to mobilize therapeutics, and Health Canada regulatory authorities are there for emergency purposes as needed as well. And so, so I think when you saw perhaps the WHO declaration, the DG declaration of the Public Health Emergency of International Concern, and the temporary recommendations, we were already doing a lot of the temporary recommendations and continues to respond accordingly. So we haven't really needed to do that. But at the federal level, you're actually thinking about the Emergencies Act. And there's been a lot of discussion about that in another different area. So I think the media probably has a fairly good understanding of how that works. Yeah, appreciate that. Has there been any discussion among the provinces at some of these tables looking at monkeypox, of the provinces declaring any kind of emergency, or would there be any benefit to it at the provincial level? Well, I think at the local and provincial levels, they have a lot of different authorities, local medical officers of health as well. And so I think they have the flexibility to do what they need in order to respond. And to date, that hasn't been needed. But, I think you've seen their response during COVID as well. So that gives you an idea of the range and breadth and diversity of the types of authorities that they have. Thanks, Dr. Tam. Thank you. Marie Chabot-Johnson, you have another question? Oui, j'aurais aimé ça entendre en français de la part de Dr. Njoo l'évolution au niveau de la situation de la courbe qui ralentit, juste pour qu'on puisse avoir ces commentaires en français. OK, peut-être que je n'ai pas bien entendu. Je pense que
Vous parlez des déclarations d'une urgence aux États-Unis? Non. Je parle, comme je pense que vous l'avez un peu mentionné tantôt, là, mais le fait qu'au niveau des infections au Canada, on voit un ralentissement de la propagation. J'aurais voulu vous réentendre là-dessus en français. Oh, OK, merci. Oui, avec notre approche ici au Canada, je pense dans toutes les provinces et territoires, on commence avec le Québec en l'Ontario parce que vraiment les cas ont commencé dans les deux grandes provinces et avec la sensibilisation, les campagnes d'éducation, mais aussi l'offre de vaccins pour les personnes à haut risque. Ce que je comprends avec nos conversations avec nos homologues de l'Ontario au Québec et le Québec, qu'il y a peut-être quelques évidences d'une diminution de taux d'incidence. On parle aussi le temps de doublement des cas. Je ne sais pas en français, en anglais on dit doubling time. Et au début, c'était moins de 2 semaines, c'est peut-être même 12 jours. Mais maintenant, avec la dernière conversation qu'on a eue avec par exemple, l'Ontario, on parle maintenant, le temps peut-être est plus long maintenant, peut-être plus comme 16, 17 jours, plus de 2 semaines. So, ça, c'est une bonne tendance, mais c'est un peu tôt peut-être pour déclarer que c'est vraiment fini avec l'éclosion. On a passé le pic. Il faut continuer à surveiller étroitement et c'est toujours une question de continuer avec notre surveillance pour les cas signalés, mais au moins avec ce qu'on a fait à date avec les provinces comme Ontario et Québec, ils sont plus optimistes peut-être maintenant que peut-être avant. Et peut-être juste comme ça, là, je sais qu'on commence des annonces de financement pour aider les organismes directement sur le terrain à faire la promotion de la vaccination. Est-ce que vous considérez qu'on en fait assez pour faire la promotion de la sensibilisation de la vaccination à la variole simienne? Est-ce qu'on devrait investir plus avant le fédéral? Oui, je pense que pour le programme, les activités de sensibilisation, il y a comme quelque chose qu'on peut faire pour la population générale, parce qu'on a dit même aujourd'hui que n'importe qui est à risque si on est en contact étroit physique avec peut-être les fluides corporels ou les lésions d'une personne infectée avec la variole simienne. Mais on sait aussi que selon l'épidémiologie à date, que c'est vraiment les personnes à haut risque. Je pense qu'on parle de la communauté HRSA. Et c'est pourquoi on continue de travailler en étroite collaboration avec les organismes communautaires qui vraiment sont sur le terrain. On a même donné l'appui financement pour les aider à utiliser les outils, les autres moyens pour sensibiliser vraiment les personnes haut risque. Donc, je pense que avec ça et aussi une question, on continue aussi de travailler, donner des bons renseignements, l'information aux fournisseurs de soins de santé sur le train pour aussi donner les moyens, les outils pour aussi avoir les bonnes conversations avec leurs patients, leurs clients, peut-être à risque élevé. Donc, je pense que c'est toujours une question de continuer avec l'éducation, sensibilisation, mais aussi l'offre pour du vaccin à personnes à haut risque. Thank you, Dr. Njoo. I think we have a question from Tessie Sansi from the Hill Times. Hi, thank you so much for taking my question. Yes. You, Dr. Tam and Dr. Njoo, you've stressed that you have sufficient vaccine. I just want to be very clear. Is that sufficient vaccine for high-risk populations? And what if, by chance, the virus was to broaden out? Yes. So for now, if you've seen the provinces have used about 50% of what's been distributed, and we have calculated the size of the population and what if we offered everybody at least one dose of pre-exposure prophylaxis. So that's how we came to the understanding that we should be able to manage when it's in this group.
of course, we're actively pursuing all avenues, including the manufacturers, etc., to look at, well, what if we did need more? How do we manage? I think Adam Miller asked about different approaches, such as fractional dose. So all of those strategies need to be explored, because you do need to think ahead at different scenarios. All right. And for my second question, I just want to be really clear, Dr. Tam, when you say we have calculated the size of the population, is that specifically the MSM community? And any insight you can provide us on how you're receiving that data about what's essentially a subpopulation within a province or a territory? Yes, and I think all I can say is that we have to work closer with the provinces and territories. They've each also tried to do these estimates. Some of it's based on health surveys that's been conducted over time, but these are, of course, estimates, but I think we got a reasonable sense of what they might be. And then it's a matter of just tracking the vaccine uptake week by week and see what that trajectory looks like at the same time as we're monitoring the epidemic curve. And so it's a pretty dynamic process, but yes, it's done through, both the estimates of health surveys that's been done in the past, the number of gay, bisexual men who have sex with men that might be 15 years of age and older. So it goes on in terms of then a number of assumptions about uptake, etc. So, but it is a pretty active discussion. And even though the federal government, in collaboration with some provinces, come up with certain numbers, individual provinces are now coming back to us and say, well, I think we've got this number based on what we know about our population. So that's how it's currently working within our federal, provincial, territorial discussions. Thank you so much. Thank you very much, Dr. Tam and Dr. Njoo. I don't think we have any more questions, so we'll end the press conference today. I hope everyone has a wonderful weekend. Thank you very much. Thank you.